Julien étudie avec Louis. Un étudiant. Un étudiant. Создали в Волгограде. Над проектом разработчики трудились 10 лет и только 2 года назад запустили серийное производство. Elle étudie en Angleterre. Уникально и конкурентное решение сейчас либо на стадии опытного образца, либо в очень ограниченном технологическом плане возможностей находится по отношению к нашему проекту. Перед созданием аналога оригинал сканируется. Время печати зависит от сложности и размера. Весь широкий спектр возможностей, которые открывают 5D-технологии, можно наглядно увидеть вот на этой ферме. Здесь Beaucoup. Elle étudie beaucoup. Beaucoup. Elle étudie beaucoup. Oui et non. Oui et non. Уже закупили почти 70 промышленных предприятий страны. Все силы брошены на то, чтобы активизировать все наши мощности, увеличить штат сотрудников, инженеров. Мы должны сейчас всем Étudie en Angleterre. в связи с тем, что остановка лишь одной линии. Elle étudie beaucoup. Разработчик уникальной технологии готовится к расширению штата сотрудников. А значит, J'habite en Italie. Максим Дмитрий Шутас, J'habite en Italie. 7 дней в вестях недели с Дмитрием Киселевым. Смотрите в воскресенье в 20:00. Elle étudie en Angleterre. Смотрите в воскресенье. За военные преступления и геноцид Киеву придется отвечать. Вайдаровцы держали людей в жутких условиях. Концлагеря и пыточные, массовые расстрелы. Вот последствия попадания реактивных снарядов в системы смерти. Наши корреспонденты по самоотверженной борьбе Донбасса. Батальон не посрамил и продолжит выполнять задачи. И его героях. Чтобы не материться в эфире, скажу так. У нас челюсти отвисли. Америка устами Нуланда признала наличие на Украине своих военно-биологических лабораторий. Мы сейчас очень обеспокоены тем, что российские войска, российские силы могут получить контроль над ними. И это вот все, что должно... Elle travaille en Наш Espagne. генотип как мишень. Эксперименты именно выработки оружия. Oui, j'étudie à Paris. Нет, понял. Видео от НАТО. Западные инструкторы натаскивают радикалов из известного батальона Айдар. Нацистские атрибуты европейцев не смущают. Как не смущали и на гитлеровской Олимпиаде в Берлине. Нападение на российские посольства. Преследование русских, включая детей. Отказ от самой русской культуры. Великих имен наших композиторов и исполнителей. Это зависть. Они завидуют таланту нашему Je во все времена. Поэтому доходит до таких тупостей и глупостей. Пещерная русофобия. Какая уж тут толерантность. Как будем жить без Макдональдса, Картье и Гермеса? Что у нас против санкций? Эта ситуация для нас это окно возможностей. étudie Система поддержки семей с детьми. И каков настрой у наших промышленников? à Прожили уже New знаем, York. как в таких ситуациях себя вести. Et Есть даже план С. toi? Работаем. 200 недель. J'étudie à Berlin. 20:00. J'étudie Суд на 2 à месяца арестовал Berlin. бывшего своего новорожденного сына на морозе. Напомню, в среду рядом с домом на улице Перерва прохожий обнаружил сумку с младенцем. У этого мальчика, которому нет еще и недели, была больничная бирка. По ней удалось разыскать мать. Обвиняемая рассказала, что избавилась от младенца целенаправленно, положив его под припаркованный автомобиль. Она рассчитывала, что под машиной его не найдут и при низкой температуре воздуха наступит его смерть. J'étudie en France. Убийство новорожденного. По ее словам, ребенка она родила в Петербурге.
семья, вернувшись в Москву, решила бросить сына. Как выяснилось, у нее есть еще 3 детей, и 2 из них живут с бабушкой в другой стране. В жизни младенца сейчас ничто не угрожает, его судьбой теперь занимаются органы опеки. J'étudie en France. Одной из выпуска YouTube принял решение заблокировать канал Une université. СМИ, которые финансируются государством, и удалить весь контент о спецоперации вооруженных сил России. А с 0 часов 14 марта будет ограничен доступ к Инстаграм. Об этом объявил Роскомнадзор после того, как Генпрокуратура обратилась в суд, чтобы признать компанию Мета, Une université. Инстаграм и Фейсбук экстремистской Une организацией. Поводом université. призывы к насилию в отношении военнослужащих и граждан России. Виталий Кармазин подробнее. Скандал разгорелся, когда британский рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку менеджеров Facebook выяснил, что теперь в этой соцсети из-за украинских событий разрешены призывы убивать россиян. Пресс-секретарь корпорации Энди Стоун эти данные подтвердила, говорившись, что, дескать, гражданских лиц это не касается. Из-за российского вторжения мы разрешили высказывания, которые обычно нарушают наши правила и призывают к насилию, например, смерть российским захватчикам. Une université américaine. За то, что корпорация поддалась давлению и нарушила свои же правила, пояснил, что теперь соцсеть разрешает призывать также к смерти Путина, Лукашенко и российских военных. Слушайте, российские военные — это российские граждане. И то, что демонстрирует Мета, это фактически может быть квалифицировано как экстремизм. Есть уголовная статья, и я понимаю, Une université américaine. американские власти давили на компанию, возможно, о чем-то не договорились. Une université française. Владельца корпорации Мета, куда входит Facebook Марка Цукерберга, уже не раз вызывали в Сенат США, и каждый раз он клялся, что против постов, разжигающих ненависть. Если кто-либо, даже политик, говорит что-то, что может привести к насилию, расправе, даже к травмам или подавлению избирателей, мы удалим этот контент. Но каждое следующее расследование против компании показывало, что фильтры и алгоритмы отбора задаются в интересах конкретных политических... J'étudie à New York. Et toi? Декларировала максимальную свободу высказывания, стала солдатом западной пропагандистской машины. Вот свежий пример. В Инстаграм тоже входит Мета, почти 900 публикаций с хэштегом «Смерть москалям». Некоторые украинские деятели на своих страницах в Facebook пишут, что убивать москалей не преступление. Это официальная страница нацбатальона братства Дмитрия Корчинского, который еще в 90-х помогал чеченским террористам. Москва — это дом сатаны, и она должна быть сожжена. Теперь его бойцы показывают канадца, который тоже говорит, что готов уничтожать москалей. А вот еще одна бригада фейсбучных убийц. Добро пожаловать в Украину. Но только давайте уже так, по-человечески. Прихватывайте сразу с собой пакеты, потому что у нас с ними дефицит. Посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность корпорации. В Госдуме отреагировали еще жестче. Тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в Tu habites à New York? и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам. И это информационная война. Более того, эта война направлена конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ. Эксперты уверены, противодействие России началось давно, ведь и раньше корпорация была площадкой для призывов к несанкционированным акциям. Tu habites à Paris? Удалять контент с детским порно, пропагандой наркотиков и религиозным экстремизмом. 24 февраля все перешло в новую фазу, когда антироссийские агитки начали публиковаться уже и в качестве рекламы. Обычно рекламное объявление проводит модерацию на предмет содержания каких-то там запрещенных тем. И здесь мы видим, что практически все эти рекламные объявления, очевидно, этой модерации не проходили. Но при этом они содержат в себе более чем достаточно... Tu travailles à Paris? Который в обычном виде такую модерацию не пройдет. Сегодня в дело вмешалась Генпрокуратура. В соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, Генпрокуратурой России направлено заявление в суд о признании компании Мета экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Инстаграм, а Следственный комитет возбудил дело против сотрудников компании Мета. Il est journaliste. Il est journaliste. Содержат признаки таких преступлений, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности. Многие ведомства
богатство уже уходят из Инстаграма политические и общественные деятели. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, Тина Канделаки, артисты Виктория Дайнек, Александр Скляр уже отказываются от платформ Мета и переносят свои аккаунты на отечественные площадки. Наибольшей популярностью сейчас пользуются Телеграм и ВКонтакте. Виталий Кармазин, Вести. Un professeur. Un professeur. Il travaille à New York. Душу и выразить наши эмоции. И откроет наш вечер ваш любимый дуэт, друзья. Заслуженные артисты России, братья Радченко, Сергей и Николай. Они... Marc travaille. Marc travaille. Oui, j'étudie à Paris. Наоборот, нет. Ничего, короче, ничего, пошел. Il est journaliste. Un professeur. Marc travaille. You know, some people they just don't like this belly thing. They want it gone. So today we're going to talk about the 10 foods that can help a person lose belly fat. So let's dive right in. What is belly fat? It's visceral fat, okay? And here's a book I'm going to show you right here. SIBA, the SIBA collection. Frank Knitter. And this one is on the endocrine system. And we have this little chapter right here, which talks about cortisol. Okay, you see this
picture right here, that's belly fat, and that's too much cortisol. So first let's talk about the relationship between cortisol and belly fat. Cortisol turns protein into sugar. Okay, so it causes your liver to make new sugar out of non-carbohydrate things like fat, ketones, protein. So if your cortisol is really high, that's a stress hormone, you're going to need quick sugar being created, so your body's going to be making a lot of sugar. So people that have high cortisol, a lot of times, are not eating sugar. It's their body's making sugar out of other things. And that increase in sugar elevates insulin. Okay? People can even become diabetic if they have too much cortisol. And this is why one of the side effects of prednisone, where someone's taking a synthetic cortisol, is diabetes. So the reason why someone has belly fat or visceral fat from cortisol has to do with that hormone, which is making sugar, which is then increasing insulin. So really what's happening is we're getting this spike of insulin. Insulin makes belly fat because it's a fat-storing hormone. So whether your insulin spike is coming from eating a high-carb diet or sugar, or increase in cortisol, or you eat too frequently, as in having snacks, you can develop excessive belly fat. Now, the belly fat usually occurs after the liver is fatty, because a lot of the visceral fat that's around the organs is occurring because there's a spillover from your liver. So if you have belly fat, like you're looking down right now and you can't see your feet, that means your liver has a lot of fat in it, and now it's spilling over into other areas around the body because there's only so much space in the liver. So, knowing that information, the top foods that will help you with that have to address either lowering insulin, lowering cortisol, or helping you with a fatty liver. And some people, as I go through the list, are going to be surprised when I talk about eating certain fats, because you would think you would need to avoid fat if you want to get rid of a fatty liver or fat around your midsection, but that's actually not true. So let's start with number one, eggs. Okay, what's in eggs that can help you with your midsection weight? Well, number one, they have virtually no carbohydrates, okay? And that means we're not going to stimulate insulin. And because it's a good source of protein, in fact, we need that source of protein, you're not going to get near as much waste as glucose, okay? Because if you're eating too much protein, especially the wrong type of protein, that can actually turn into sugar too. So eggs are right up there as the highest quality protein that you can consume. And when a protein is low carb, it triggers the opposing hormone to insulin, and that's called glucagon. And glucagon helps you burn fat. Two, eggs are loaded with lecithin. So lecithin helps break down fat in your liver. Eggs are also loaded with choline, which is also a good fat dissolver for your liver. All right, number two, salmon. Now, what's so special about salmon? Salmon is very high in omega-3 fatty acids. It's one of the foods that has the most omega-3 fatty acids, okay? And omega-3 fatty acids do two things. It helps to reduce insulin by making insulin more sensitive, and it also helps to reduce cortisol, and it's virtually zero carbohydrate. All right, number three, cod liver or cod liver oil. If you've never consumed cod liver oil, you may or may not like it. I like the taste. You have to try it sometime. It comes in a can. It looks like one of those sardine cans, but it has cod liver in it, and I think it's actually really good. So cod liver is just like mostly fat and with some protein, but it's super high in omega-3 fatty acids, which can help you make insulin more sensitive and also reduce cortisol. But you can also do the cod liver oil too, but some people don't like the cod liver oil herbs, so you can get them in capsules. Okay, number four, sauerkraut. So how can sauerkraut help you? Well, number one, it has the ability to increase liver function, and there's been some interesting research that it can help reduce fat in your liver. It's a really good anti-inflammatory. The fiber can help feed the microbiome, which then turns into a real interesting type of fat that's very similar to a ketone and be a source of fuel. Now, sauerkraut also has probiotics. And so when you consume these great probiotics through the fermentation process, that alone can help you lose weight because we have the microbes now working for us. And sauerkraut, out of all the foods, has the most vitamin C. 1 cup of sauerkraut
could contain up to 700 milligrams of vitamin C. I mean, that's just amazing. And your adrenals, the gland that makes cortisol, needs vitamin C as a real key nutrient to support itself as you go through stress. Make sure it's grass-fed, grass-finished. All right, number 7, avocado. Avocados have that can help your blood sugars. It can help insulin be more sensitive. It can help reduce insulin resistance. Avocado is a really good ketogenic vegetable because of its fat. It has a lot of fat, and it's extremely low calorie. So you should combine with a little sour on top. All right, number 8, broccoli. That's the kind of nutrient that's really good for cancer, but it's also really good for reducing visceral fat. Okay, there's one study. Yes, it was on mice. Midsection of a mouse, as well as reduction of liver fat. So if you have some pet mice or gerbils or hamsters, definitely start feeding them broccoli sprouts. Broccoli sprouts are the most nutrition on the planet occurs in the sprouting stage. All right, number 9 is asparagus. Okay, now asparagus has something in it called asparagine, and that is a certain chemical, a natural chemical, that helps to do resistance. It makes insulin more sensitive, so you're going to have less insulin. Plus, number 10, nutritional yeast. Now, make sure you get the nutritional yeast that's not fortified with synthetic vitamins, okay? Because a lot of times they'll put these synthetic vitamins that are but a lot of companies, when they produce the yeast and they ferment it, they throw in these synthetics, and apparently the yeast eat them and you spike the B complex. But you really don't need to do that. You just need to get nutritional yeast that's unfortified. You can either get them in tablets or you can get them in powder, and you can put them on your salad, which is really tasty because it has a little bit of a Parmesan taste to it, you know, with your olive oil and your vinaigrette. And here you are having this nutritional yeast that will not only give you the B vitamins to help a fatty liver, but it will also give you a lot of B1 to help reduce cortisol and stress. So if we combine some of these foods, we have the magnesium, we have the potassium, we have the fiber,
check it out. Let's talk about the foods. There's 7 of them that have the potential to actually kill you. So you need to know about these. So let's start at number 1, green potatoes. But guess what? If you are on keto, you're not going to be eating potatoes at all. So you're pretty much safe. But for those people who are not on keto, Можно это... by volunteers and NGOs. Polish authorities say 1.5 million people have entered the country. Our reporter Emmanuel Shaz has more from the border. People keep on arriving. They arrive here at Medica on the Polish-Ukrainian border. They arrive during the day, they arrive during the night. It's dozens of people who come enormous, and that's why Polish authorities are also asking for international aid to try, and deal with that amount of people coming in one go. There's a special aid package that has been voted by the Polish Parliament, 1.6 billion euros, $1.7 billion to try. Trade relations with Moscow. That means steep tariff hikes on Russian goods. James Messina explains. Days after it banned imports of oil, gas and coal, the United States continue to up the ante, barring more Russian goods from the country. Alcohol, seafood and diamonds are the latest products to be added to Joe Biden's blacklist. This time round, it's more of a symbolic move, considering the smaller impacts the ban will have on Moscow, but still in line with the aim of cutting Russia off from the rest of the world. Putin is an aggressor, is the aggressor, and Putin must pay the price. Each of our nations will take steps to deny most favored nation status to Russia. A viewpoint shared by G7 countries, as well as other heads of state on the other side of the Atlantic, as European leaders met in Versailles. The most favoured nation status provides optimal trading conditions between states, and without it, countries will be free to impose tariffs on a wide range of Russian goods. A move set to batter Russia's economy, the bloc also aims to distance itself from Moscow's fossil fuels. By mid-May, we will come up with a proposal to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027. By the end of this month, the Commission will present options to limit the contagion effect of the rise of gas prices to electricity prices. The EU set to announce further measures this Saturday. France's President Emmanuel Macron says that they're ready to impose, quote, massive sanctions if Russia refuses to stop its aggression. That's the news for now. Thank you for watching, and please stay tuned to France 24. The French presidential election is just around the corner, and traditionally